Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. We're excited to meet you again, even as we start to engage on the latest in our politics. And of course, the great responsibility that rests on our shoulders as the Kenyan people on charting the way forward as we close in to the scheduled by-elections, their significance, and of course, whether they will guarantee William Ruto a re-election or he will be one term as the campaign heats up. And of course, Kenyans give their views from every walk of life. I salute every one of you that is joining us from wherever you are. Please make sure that an extension of what you're doing right here, right where you are, by sharing the link and getting more people to tune in and be part of the great conversation. All we seek is to be part of the balance, as well as, a voice of reason in the confusing political world where everybody's pulling in their own direction using whatever means that is available to them. Now, when all stakes are high, our politics become very ugly and people can say what they don't mean and mean what they don't say. And so we are here to see to it that we strike a balance in all this and let Kenyans understand what is being said, what is not being said, why it is not being said, and then, of course, what significance does it bring into our lives. There has been a serious exchange between William Ruto and his war against corruption. And one of the people that has come out forthright to question what William Ruto is talking about when he insists on fighting graft is Mother Karua. And Mother Karua says he wonders what war on graft is taking place when the Ruto administration has a scandal almost for every day. There's a scandal with SHA, there's a scandal with the e-citizen, there's a scandal with the education capitation. And it appears the more William Ruto declares that he's fighting corruption, the more corruption is emerging on every corner and every place where his administration is represented. So what is going on? Is it lip service or there is indeed war against graft in our country? So we'll be listening to that story by Mother Karua and break it down for us to understand. But of importance, there are by-elections that are taking place across the country, and they kind of building up to prove strength on who is who in the Kenyan politics. And it appears that the government may have a run for their money because nobody's taking this sitting down. And so welcome on board as we analyze all this. And then, of course, remember the Kericho Governor escapes impeachment a second time from the Senate, all of it on the pretext that the number of MCAs that voted for his impeachment was not sufficient to meet the threshold. Now, I find that very disturbing. I'll also be looking at that. And of course, more disturbing is the drama put up by, his supporters in Kericho celebrating his survival of the impeachment by the Senate, regardless of what are they called? The accusations or the charges leveled against him. And in my opinion, those charges are grave enough. And so
not meeting the number, I don't think was enough reason for the Senate to look the other side than scrutinize and be able to save the losses of huge public funds that are going to waste in Kericho. But all in all, let's see how all that plays out. Asante sana. Namuona Tuni ashafika. Asante sana kwa kuwa APS. Naomba tumakinike kukaribishana, tukaangazie masuala haya kwa upana na tukaelewanwe, kwa sababu ni muhimu kuelewanwa. Na huo umuhimu wa kuelewana unatokana na nini? Wewe usipoelewa vizuri utachezewa. Kwa nini? Siasa ni mchezo ambao kila mtu anaweza kucheza, na wenye umahiri katika huo mchezo basi wanajua jinsi ya kuchezea akili yako kwa kuambia kile wanafikiria kwamba unataka kusikia, licha ya kuwa ni kipi kinachoendelea. So tuanza na hiyo story ya by elections na how it is shaping up for the 2027 elections. Is this litmus test for the William Ruto re-election or what? I need your opinion even as we start out. Thank you very much. Let's start by breaking down this by-election, the power games at play, and the proof of might or display of might into these various parts of the country as the by-elections are quickly approaching. Let's listen out to this and we'll get back to break it down. Karibisha mtu tumakinike pamoja tunapoangazia masuala haya. Asante sana. So the dates are set and the by-elections mood is already on in 22 electoral units. Many polls that are touted as the litmus test for both the broad-based government and the united opposition. Wins for the broad-based government in some critical electoral units could as well mean that President William Ruto is likely headed for a comfortable win in 2027, while a win for the united opposition could be interpreted to mean that they are on course to make Ruto's one-term presidency claim a reality. NTV senior reporter Ibrahim Karanja now with an analysis of how the by-elections will reshape the political landscape. The upcoming by-elections across 22 electoral units, especially the 7 parliamentary by-elections, will be the first major electoral test for the UDA-ODM broad-based government, a critical political flashpoint that will determine whether the President William Ruto's administration will consolidate power or it will continue facing mounting pressure toward a one-term presidency. With ODM having committed 5 expert members to Ruto's cabinet, and now having established a joint technical committee with UDA, the mini polls will reveal whether the political marriage between President William Ruto and ODM leader Raila Odinga can translate into grassroots electoral success, especially where challenges in coordination between their respective political parties are looming large. The key test is in whether UDA and ODM can strategically allocate their candidatures based on each party's historical strength in specific electoral units, rather than fielding competing candidates that could split the government vote and hand victories to the opposition. Specifically, in all the 7 parliamentary vacancies, President Ruto's UDA was only occupying the Baringo Senate seat, with Magarini, Ugunja and Kasipul constituencies all being ODM-led constituencies before they fell vacant. Banisa was a UDM constituency. Mbere North was occupied by the Democratic Party's Geoffrey Roko, who is now an ally of President Ruto. Malava was occupied by ANC, which folded up to join UDA. If they were to come to a consensus, it would perhaps see UDA allow ODM to field the sole broad-based candidates for Magarini, Ugunja and Kasipul, as UDA fills the Baringo Senate seat. Malava and Mbere North, with a conversation of whom between ODM, UDA and Ali Roba's UDM will focus on Banisa. In his meeting with Baringo County grassroots leaders Thursday, Deputy President Kithure Kindiki touched on the by-elections. Kwa sababu kiti ni kimoja, ama namna gani? Mmoja wenu ndiye atapeperusha bendera. Njia za kupata huyo mmoja ni nyingi, lakini niwahakikishie sisi, nikianza na rais, mimi
hao wenzangu hao wabunge wako kwa viti na hao wakubwa mawaziri na PSs, hatutaingilia. Mimi nawasihi, kwa sababu najua msimamo wa rais na najua msimamo wangu. Mimi nawasihi wenzangu wale wengine, wabunge, mawaziri, tusiingilie mambo ya wananchi, kwa sababu hawa wote ni vijana wetu. Kuna mtu ametoka nje hapa? Si hao ni vijana wetu wote? Lakini kiti ni kimoja, na lazima tushinde, timu yetu ishinde katika hii maneno. On the other hand, the opposition views these by-elections as their moment of truth, an opportunity to demonstrate that Ruto's political capital is waning. Tutaka tuambie wenzetu wa broad-based government, the battle that is coming up in Malava, DAP Kenya, is going to become your Waterloo. Tukisema one term itaanzia Malava, na DAP Kenya is going to show you what one term means. We are certain and we are very confident. As I told you, we listen to the ground. We listen to our membership. We listen to Kenyans. Kenyans are eager to make Ruto a one-term president. And I want to be very confident in this, that UDA might get, if not a maximum of 1 seat. That is if we do not put up a spirited fight. Yes, but they can get 1 or 2. And I want to tell them that even in Baringo, UDA is going to lose. We're going to support our candidates from sister parties. We are in talks with Gideon Moi. And we want to ensure that he even loses in Baringo, so that Kenyans know that this is not a tribal movement. This is not a cousins thing. This is a Kenyan resolve that UDA will not get a single seat in these by-elections. The opposition's strategy centers on proving that the broad-based arrangement has alienated ODM's traditional base, while failing to expand Ruto's coalition significantly. However, they too face their own coordination dilemma, exemplified in constituencies like Malava, where the Democratic Action Party of Kenya, DAPK, and the Democratic Congress Party, DCP, both of whom are in the united opposition, are fielding separate candidates. It doesn't matter even if we field 10. We are sure that number 1 will be from the united opposition, number 2 will be from the united opposition, and UDA will come a distant 3rd or 4th. So it doesn't matter. And this is what we are saying, that, we need to rally all our supporters, because if we leave it for DAP only, maybe DAP has got 3,000 supporters in Malava. So if we leave it for DAP, we will have left and exposed a weaker team that is going to face the government. And therefore, it is a united attack. This united attack that Malala mentions is a fragmentation that could prove politically suicidal, potentially gifting seats to the broad-based government despite touted voter dissatisfaction. The outcome of the by-elections will therefore carry existential implications for Ruto's political future. And therefore, we're going to start by mobilizing our party members and Kenyans who believe in this revolution journey to turn out in large numbers and ensure that they send a worrying signal to the president that one term is inevitable for him. Huyu mtu ajui William Ruto. Hajawahi muona. Na kama alimuona usiku. Strong victories for the broad-based government would validate the Ruto-Odinga alliance as a winning formula, potentially setting Ruto up for a comfortable 2027 re-election campaign. However, if the opposition wins significantly, then it would signal that the broad-based arrangement has failed to neutralize traditional opposition strongholds and could embolden other political forces to challenge Ruto's re-election bid, as was the case pre-2022, where UDA's win in the Kiambaa constituency by-election set the stage for a massive Ruto victory against President Uhuru Kenyatta's candidate. Ibrahim Karanja, NTV. Okay, mambo ni kama hayo yanayoendelea kwa maandalizi ya by-elections ambazo zitakuwa zinafanyika pembe tofauti za nchi hii, about 22 of them, and all of them is a battle for
a win and, of course, prove on who is who. DCP, the Gachagua party, talks about Sikiliza wa Kenya. So they are responding to the, okay, at least they are claiming that they are responding to the plight of wananchi, and they are doing what the Kenyans would want them to do. That will be proved on those by-elections. And then, of course, that arising issue about why would the united opposition now be fielding different candidates in the same constituency? Is this still a united front for the quest to ensure that William Ruto becomes a one-term president, when we are already divided on deciding on which candidate is preferred, where and how? Does this paint the united opposition as a confused lot who may not be able to agree all the way to the 2027 elections? I need to hear what you think about the same. In the comment section, please place your reasons and, of course, your opinions on the same. These by-elections, in my opinion, have come in good time. And, of course, I'm sure that we are going to know who is who where. And like Kindiki has put it, it's important that we let the elections be determined by the voters and not the people counting the votes as it is, popularly alleged. And so the interference of the government, especially in ensuring that they win certain seats, that needs to be resisted with every, every capability that is available, because we are doing a great disarm to, wherever we're doing a great harm to our democracy by constantly interfering with the decision of the majority of the Kenyan people. And so if there is anything that I would want to appeal for those participating into these elections, and especially now the new reconstituted IEBC, we need to have free, fair, credible, verifiable elections. The aspect of rigging one in, rigging the other one out should be, a thing of the past. Let's allow democracy to thrive, and let's allow the decision of the majority of Kenyans to carry the day. Political high stake, yes, and of course you can hear Malala there, and Eugene there speaking, and of course fronting their candidates, and you will notice that everyone want to get back, against William Ruto, and that to me it looks like we may just lose the really reason why we need to get people in parliament and, of course, in the county assembly. This politics of, displacing one to elevate the other, the politics of proving that I'm the one that has the ground, I'm the one that has the ear of the people, I'm the one that is more loved, I'm the one that is, more supported. We get caught up into this tug of war between the government and the opposition to a level whereby we now cease to scrutinize and, put on the scale the people that we are voting into office. And that's what I would urge Kenyans to run away from. Let us, as much as there is making a point by the opposition winning and the government losing, or the government winning and the opposition losing, let us not get caught up into the war of these two factions to a level whereby we get blinded from the black spots of the people that we are voting into office. Because at the end of the day, even if William Ruto exits office and you put in office another person who is worse than William Ruto,
he will not change simply because you won against Ruto. And so I would want Kenyans to begin to think differently. We can, you know, battle among ourselves, want to prove who is who, why, and things like that. That's important. But most important is the quality of the people, the quality of leaders that you are putting in office. And so put people in the scale. Don't just vote because this one is a broad-based candidate and this is a broad-based region. No, let us test everybody, put everybody on the scale and get quality leaders, people that we can depend on, people that are reliable, not people that are questionable character, people that cannot, stand for what is for the public good, and yet they have that opportunity. So I would urge us as Kenyans, for once, just think outside the box and be able to scrutinize, especially those people on the ballot. Don't vote simply because it's a broad-based or not broad-based. Don't vote for somebody simply because it's from DCP and the DCP is the in party or DAP or whatever party. Let us find the best among us to lead us. I will keep singing this until elections come and go. Let us find the best among us to lead us, not the worst among us. A country that's led by the worst can't be the best. And so if we want to get to the place of enjoying the fullness of the realization of the fruit of this great country, we must allow the best among us to lead us. And so don't allow leadership to go to wrong hands simply because you're digging in or you are broad-based or not broad-based. Let's dig in for quality. Let's dig in for character. Let's dig in for reliability. Let's dig in for capability, not just sycophants of particular political parties. And this goes for all political parties. Don't vote in somebody because it's from ODM and this is an ODM region. No, no, no. We need quality leaders for quality leadership. Quality leaders for quality leadership. And so let's think seriously, consider everything, and then, of course, make decisions that are profitable and, of course, necessary. So by-elections are coming in different places, Malava, Magarini, there is Baringo Senate, there are other MCAs in other parts. Please, please, I beg you as Kenyans, don't vote for the party, don't vote for the wherever government or against the government. Vote for quality people to go and represent you, people that can speak for you, people that can stand for you, people that can be trusted, not those that are bought even before they are sworn in, and so they go and become flower girls and, of course, chorus singers in parliament, instead of them having a nerve to stand for what is valid, what is constitutional, and what is just for the Kenyan people. So, ladies and gentlemen, it is important that we consider this, even as we look at this particular issue at this point in time. I appreciate all of you that are joining from wherever you are. Thank you, TikTokers. Please, let's like the video, share the live, get more people to join. And then, of course, thank you those joining on Facebook as well as on YouTube. Let's do what we do best. Share the video, get more people to join, and then, of course, participate. If you agree with me, show it in the comment section. If you disagree, do the same in the comment section. Let us know where you stand on this matter. But I'm sick and tired of people being voted into office simply because so-and-so has lifted their hand or so-and-so has said, choose for me this one. No, let us, the people we are choosing are our brothers, are our sisters, are our uncles, are our mothers. We know them, okay? If they are thieves, we know they are thieves. If they are immoral, we know they are immoral. If they are unreliable, we know they are unreliable. And so don't vote for somebody because he comes from
a party that is supported by the person you love most. Let us go to the nitty-gritty of getting leadership that is quality, because the country critically needs good leadership. That good leadership can only come from good people among us, can only come from quality people among us. And so let's get serious for once. Don't vote in everybody. Get the person that is fit for the job. And of course, you know that they can deliver when the call is placed. Well, one of the disheartening things is that we are still playing that culture of preserving our bad manners, celebrating our bad manners, and of course, bragging of our bad manners. And that makes me sick. Now, I don't have evidence to prove that the Kericho governor is guilty of any of the charges that was leveled against him, but he has been to the Senate twice, okay? And every time, he is brought into the Senate, the argument is never against the charges against him. The argument has always been that there were not enough MCAs that met the threshold for his impeachment. And so after the case collapses at the Senate, we throw a party. We receive him as a hero. We receive him as the best. Now that to me doesn't look good. That doesn't look good and doesn't paint this country into better light. Let's look at that and then, of course, discuss it at length. Why do we celebrate the worst among us? Well, here we go. KTN. Naam, huku hayo yakijiri, gavana wa Kericho Eric Mutai alikaribishwa kwa mbwembwe na wafuasi wake saa chache tu baada ya kuponea shoka la kuondolewa mamlakani. Makaribisho hayo yalianza kwenye barabara ya Kericho Nakuru, mpakani pa kaunti hizo mbili, ambapo alikaribishwa na wazee kuambatana na mila na desturi za jamii ya Kalenjin. Na kama kawaida jamii hiyo, gavana Mutai alipewa murisk kabla ya kuvalishwa mavazi ya kishujaa ambayo mara nyingi huvalishwa mashujaa wa jamii ya Kipsigis. Katika eneo hilo, katika kila eneo alikosimama na kuhutubia wakazi, Mutai alisisitiza kujitolea kwake kuhudumia wakazi na kufanikisha maendeleo, huku akiwahimiza viongozi kuweka kando tofauti zao za kisiasa. Ya kusegea market. Vile vile hapa tutahakikisha kwamba tuna light na ile hospitali ya London Referral lazima itajengwa hapa hivi. Economy hapa endelee. Vile vile watu wa Londiani. Najua Mungu na shida ya maji. Haya yote kwa sababu Mungu ametupea nafasi ya pili. Tutakuja kushikilia maneno, si ndio? Ukasema kama narudi, kesho hii stima inawaka. Rais William Ruto kwa mara nyingine amekariri kwamba Okay, there you have it. After the case collapsing at the Senate, now he's received as a hero and, of course, celebrated. Now, that is, to me, something that doesn't paint a good picture in terms of what do we stand for as a country. Do we stand for defeating the law and defeating the quest for justice? Are we serious about straightening things that have gone wrong with our country? Or we are still, making the people that have questionable character be our heroes, be our role model, and, parading them so that our children can take after them? You've heard me talk about the young guy who told his uncle that when he grows up, he wants to be a cartel. So his uncle asked and said, why do you say when you grow up you want to become a cartel? He said, because all over the TV and everywhere, only the cartels are the ones making the money. And only the cartels are the ones, making it with good things. And so when we make people that have questionable character our heroes, and we make them our role model,
what we are doing is breaking the society fabric, and we are destroying completely the aspect of seeking, standards that are high in terms of leadership. We make leadership become a joke. We make leadership become anything anybody can attain. And when that is, made the standard, what happens is that we, degrade even the respect of that particular office. And so I would that after the acrimony and accusation, the Bible talks about that in matter of 2 or 3 witnesses, a matter is settled. Where 2 or 3 witnesses, are speaking up on a matter, you see that matter is settled. Now, what that simply means is that when there is a question mark raised on a particular individual, those question mark needs to be settled. They need to be, responded to. We cannot be brushing them off and then turn those very people into heroes, celebrate them, parade them as the conquerors, and yet we turn around and say we are fighting graft, we are fighting corruption, and we are fighting bad leadership. I don't think that is how it should be. And so what we see here being displayed in Kericho with their governor, to me, it was unnecessary. It was unnecessary. Leave your thoughts on the same. I would also want to respond to what you think about the same. But to me, there's nothing here to celebrate. Being accused for gross violation of the Constitution, mismanagement of public resources, having signed out money before the invoice was ever printed, things like that. Now, those grave accusations against the governor cannot make him a hero and cannot be something that Kenyans should ignore. We shouldn't be celebrating that. And so I think we as a country must check and recheck what's going on with us. Are we, or have we given up on the war against graft? Have we given up on the war against corruption? If we haven't, then we should show it. But supporting somebody who has been, accused of gross violation of the Constitution and mismanagement of public resources, and we are now crowning him and making him the hero, the leader, the person to look up to, it's an insult to the intelligence of the Kenyan people. In my opinion, let's stop all this politics of trying to show might and get serious with providing required leadership. We cannot continue like this. And so there must be a revising of all that is happening, and of course, be able to demand that quality people are given the opportunity to lead us, and not everyone and not everything. And so that display of power, might, and celebration for the Kericho governor, to me, is a slap in the face of Kenyan people, and the Kenyan people should not take that lightly. And of course, we also want to emphasize that leadership is not community and is not regional. That means if the Kericho governor is corrupt, it is not the Gipsies that are corrupt, it's not the Kalenjins that are corrupt, it is him as an individual. And we should separate these two and be able to ensure that whoever has committed whatever answers for it as an individual, not as a tribe, not as a community, not as a region, so that it is clear that this one is carrying his own cross for his own misbehavior. And so we are not saying that Kalenjins can't lead or Gipsies can't lead, like, the politicians would want to make it look like that, so that they are securing their base by ensuring that they are protected in their graft, simply because if any question is raised that their tribe is targeted, their community is targeted. Let's outgrow all that as a people and begin to treat
graft as graft, and corruption as corruption, stealing as stealing, and then, of course, ensure that there is justice for everyone. Well, thank you so much for being part of the conversation. Please tuendelee kukaribishana tunapoendelea kuchambua siasa zetu na masuala ambayo yametukia katika nchi yetu. Now, still in politics, William Ruto says he's not relenting on war on graft. But Mother Karua, on the other hand, says she does not understand which war is being fought on graft because the administration is graft. Well, let's listen to William Ruto first, and then Mother Karua will break that down as we continue with the conversation. Na wabiele wangu wale ambao mnapata kunijoin kwa studio, kama unakuja wai mapema, unajua asubuhi tuko kanisani, kwa hivyo tutakawia sana, lakini cha muhimu lazima tuache mawili matatu ili kila Mkenya amakinike, hata wale ambao watatazama video hapo baadaye. Let's listen to William Ruto and then get back to Mother Karua. Rais William Ruto kwa mara nyingine amekariri kwamba serikali yake haitarudi nyuma katika juhudi za kukabili ufisadi hapa nchini. Rais ambaye alikuwa katika kaunti ya Nandi anasema kwamba maelfu hospitali zilizopokonywa leseni za kuhudumu zitafuata mkumbo wa sheria na kuwajibishwa kwa kiasi kikubwa. Elvis Kosgei na mengi zaidi. Akizungumza katika hafla ya kutawazwa kwa askofu mkuu mpya wa kanisa la Katoliki jimbo la Kapsabet, Askofu John Kiplimo Lelei, Rais William Ruto amesema waliohusika kwenye sakata hospitali takriban 1,000 watashtakiwa kwa tuhuma za kufilisi bima ya SHA kwa maslahi yao binafsi. There is no rank, there is no region, there is no whatever other differentiation on matters of dealing with corruption. We are going to make sure hata pale kwa mambo ya matibabu, jana tumeondoa leseni ya mahospitali 1,000 ambao wanafuja pesa ya mambo ya afya, na hatuondoi leseni peke yake, tutawafuata, watalipa hizo pesa na tutawapeleka kotini. Hakumalizia hapo, kiongozi wa taifa aliahidi kuwa atalegeza jitihada zake katika kukabiliana na ufisadi ambao anasema husababisha pakubwa katika ucheleweshaji wa sera za serikali na maendeleo kwa wananchi. There is nothing as criminal as worse as stealing from the sick. Na ndio sababu hiyo mimi nataka niwaulize sisi wote, we must close ranks, and I'm happy the church, private sector, public sector, we are united in standing together to make sure that we succeed as a nation by fighting negative ethnicity, by eliminating division, and by dealing firmly and decisively with corruption. Alitumia fursa hiyo vile kumpongeza askofu huyo mpya wa Kapsabet, huku akiahidi kusimama na viongozi wa Katoliki katika ujenzi wa kanisa kuu la dayosisi la Katoliki mjini Kapsabet. We must stand on the same side. Sisi wote will give you the support that you need. We are also asking as a church, continue to support us. Continue building our country. We resolve to build our diocese, to which has been added the Diocese of Kapsabet. We thank God, we thank the Holy Father, Pope Leo XIV, for giving us this gift. Askofu Lelei ni askofu mkuu wa kwanza kutawazwa rasmi kuongoza jimbo jipya la Nandi. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Nandi. Okay, there you have it. William Ruto talking tough on the issue of corruption. But I have a question on what he is saying. One, the reclaiming of the license for the perceived
attempt to defraud the SHA system by putting false claims by those particular hospitals, private or public, God knows. And I don't get it why you should withdraw a license for a fully fledged functioning hospital because it made a false claim on the SHA system. Making a false claim, that's a criminal offense, which needs to be prosecuted, okay, through the courts. So somebody or an entity that makes those false claims need to be taken through the rigorous process of defending themselves against their claims. And that is only accurate and addressed within the framework of the court of law. But listening to what William Ruto is saying and what Aden Duale is saying, you find that they are the law, they are the judge, they are the prosecutor, and they have already found those hospitals guilty, and so they withdraw the license. Withdrawing the license is not addressing the graft, and is not in any way, even allowing the law to have its way. It is you marshalling your muscle to show them that you are government and you can do anything. So, meaning there are particular hospitals that are pro-government, those are protected. But those that have challenged the government should be punished for the same. So what I see here with William Ruto is not fighting graft, it's actually getting back to those that maybe are not for him. And to me, that doesn't sound right. That doesn't sound right. If they have violated the law, let them be taken to court. And it's simple. That is data. You made a claim of this. You made a claim of this. Prove it. Let it be proved through the court of law. If they are found guilty, then they will be sentenced. But the hospital should be in operation because it's attending to patients. So you shouldn't close hospital now. Duale goes on TV and brags of having closed 800 hospitals. Now, the people that were being treated in those hospitals, where would they be treated? I'm sure 100% the government doesn't have enough hospitals to cover all the population in the country. There are places where the hospital, nearest hospital is either a mission hospital or a private hospital. And in case of an emergency, the public hospital or the government hospital is far away. So closing of hospitals is not fighting corruption. Closing of hospital is fighting businesses. Let's put it in its proper perspective. It's fighting businesses and it is frustrating the economy. If they have made a false claim, let that false claim be proved in the court of law. Let them be either defend or not, and then let them answer for the same. But the president and his minister for health becoming the judge, the prosecutor, and the ruler of whatever that has gone, it's wrong. And I think Kenyans are not seeing through this. They want to fall for the pretense that this is fighting graft. This is not fighting graft. This is showing might. And the showing of might has resulted, or rather has led this country into a bad place all through. Yes, in fact, the reason why we have bad leaders is this aspect of wanting to show might, wanting to show who is who, wanting to prove who is what. We don't need all that. We need proper leadership. And proper leadership is you have made fictitious
claims, go and prove it in the court of law. We have ghost secondary schools. I'll be playing the clip by Mother Karua. All those false claims. Let the people who are responsible be treated as such. But withdrawing license and closing those hospitals and doing that, you're punishing Kenyans. You're making them stay out of reach of healthcare. All of it because somebody made a false claim on your SHA system. Please, we can't take this. And so as we look in this, I invite you to find fault with what I'm saying, but in my opinion, no. No school should close, no hospital should close simply because they have made a false claim or you think they have made a false claim. Give them an opportunity to defend themselves in the proper system of justice before the court of law, not before the imagination of Duale and the confirmation of William Ruto. No. Let's allow the law to have its course. Allowing the law to have its course is you have scrutinized so-so hospital, made these claims, and then these claims are suspicious. Let them be investigated. When it's proven that it was false, then they are produced before the court of law. But going around closing hospitals like you're closing your kitchen, that is not it. And so I just wanted to bring that up because we easily fall for statements and slogans and end up losing to see or missing to see exactly what is going on. In my opinion, this is William Ruto playing politics and Duale playing politics with the lives of Kenyans. That you closed 800 hospitals and you come to report about it. Wa Kenya, hapana, tukubali hii, tukatae. Duale ashughulikie ministry yake kulingana na sheria. William Ruto apigane na ufisadi kulingana na sheria. Nafuate sheria, sio nje ya sheria. Kama mtu amepatikana ameiba, apelekwe kotini. Koti ndio itaamua kama ako guilty ama haiko guilty. Sio Duale, sio Ruto. Let's keep things where they are. But this aspect of playing politics with the livelihood of Kenyans is unacceptable. Let's stop it and let's resist it. Well, as I bring that to rest, or rather aggravate it further by bringing in the clip by Mother Karua on the same, I want to invite you, please like the video, share the live. Tafadhali tumakinike tu kukaribishana na kuangazia masuala haya kwa kina. Naamini kwamba kile tunachosema hapa ni cha muhimu, na hata kama unaona ni cha kijinga, baadaye ukifikiria vizuri utaona kuna umuhimu fulani. Kwa hivyo ningependa ukue mstari wa mbele kuhakikisha kwamba unamkaribisha mtu alafu wewe pia unahusika moja kwa moja. Kama unapinga inayosema, weka hapo kwa comment section. Kama unakubaliana vivyo hivyo, hapo kwa comment section. Kwa wale mnaingia studio, link nishawapatia. Niliwapatia kweli? Okay, nimetuma kadhaa, sijui kama imekufikia. Muingie tukajadili kwa nusu saa hivi, kwa sababu muda unaendelea kuyoyoma na tutafunga hivi karibuni. Lakini kabla hapo, tumsikilize Mother Karua anasema nini kwa ili swala la vita dhidi ya ufisadi. Kuna vita dhidi ya ufisadi ama kuna mchezo tunachezwa? Sikilize kisha tutachambua. Tumeingia tukitaka kusikia neno hapa, na tumesikia neno kwa hii Kingdom Impartition by Bishop Maingi, and the one very strong point nimeshika leo is understand your role and responsibility in leadership. And although he was aiming it at church leadership, I understood it to talk about me and other leaders as national leaders. And when you understand your role, you will understand you are a servant of the people, not their master.
You will not misuse their resources the way the current regime is misusing and abusing our resources. Every day we are waking up to a scandal. People are suffering because of lack of access to health. You will read how the health money is being dished out to non-existent hospitals. People are suffering. Children are not going to school because the parents are not able, and the support the regime should be giving to our children is not there. Why? Monies have been sent, capitation money, to non-existent schools. We wake up to a scandal every day. Karua Forest, the gate charges, instead of them going to the group Friends of Karura who are managing the forest, they want to take all of them. And we know anything taken to the government system will be lost the way they have lost the money in the e-citizen. We just want to remind William Ruto and his regime, they must work guided by the Constitution of Kenya. We know he didn't support it. We know they have contempt for the Constitution, but they are bound by their oath of office. And we want to remind Kenyans, it's not just leaders who have a role. You too have a role. When you come to elect leaders who are people-centered, value-based leaders, and do not equate money with leadership, so that we all pull our nation together. And I want to commend the leaders from Nakuru who are vying. You can see Bahati, I was pointing to 2 already, and I know there will be more. These are leaders who are willing to compete, just the way our sports people compete. Hakuna kukosa kupendana, hakuna chuki, kila mtu ajitafutie kwa watu. Kwa hivyo tunauliza William Ruto, hata tukikuambia one term na itakuwa ni one term, wewe tulia, watu ndio wataamua. Usitusumbue tukienda kuongea na watu, usitume watu watupige risasi, wacha kuua majensi, wacha kuua Wakenya sababu wamekukataa. Zote tukubali hukumu ya wana Kenya. Hata sisi tukiwa kwa United Opposition, we are many. I am vying for presidency myself, and my brothers in the United Opposition are vying for the same seat. But we will all subject ourselves to the test, we agree, and only one will become a flag bearer. And we shall all unite behind that one person. Even in the coming by-elections, we are ready to unite under one candidate so that the whole debate will be one term versus 2 term, and I'm sure 1 term will win. Nia si nzuri, hiyo nia si nzuri, ni nia mbovu. Kama kweli unataka compensation na unaona unataka kutubu yale yamefanyika, kwanza tuambie never again will a Kenyan be shot for disagreeing with government, for wanting to express their views, for enjoying the rights that are in the Constitution. Never again shall the guns we have bought to protect us be used against us. Until you say that, we think you want to commercialize our lives. You think you can continue to kill us and to pay us. That we shall not accept. But the principle of compensation is not bad in itself. But stand up and say never again, and we will know you are genuine. Okay, huyo ni Martha Karua, kiongozi wa chama kinaitwa nini? People's LP what? Mtanikumbusha hapo. Now, amesema masuala kadhaa hapo kuhusu uongozi wa William Ruto, uongozi wa Wakenya, na vile Wakenya wana uwezo ama wana jukumu la kuchagua viongozi wanaowapenda, na wale wote wanahusika katika uchaguzi wakubali kushindana na wengine, na wacha yule ambaye ni bora sana apate kiti. Kusikuwe na uhasama, kuwe na chuki ama kulumbana. Na katika suala la ufisadi, anasema kila uchao kuna kuwa na scandal hii na scandal ile, scandal hii na ile. Na kuna kitu hapa nime experience.
swala la gate fee. Juzi tukakwenda kuona wanyama hapo kwa animal orphanage and katika kulipa kabla ya kuingia kiingilio, pesa zote zinaenda kwa e-Citizen, na kile ambacho nashindwa kuelewa ni kwamba hizi pesa zote zikiingia kwa e-Citizen zinajulikana zimetoka wapi. Mimi nikilipa binafsi ni jina langu, alafu hivyo na pesa inaenda straight kwa e-Citizen. Kuna njia ya kujua hizi ni za game park, hizi ni animal orphanage, hizi ni za Karura forest, hizi ni kuna hiyo njia? Na kama hakuna, hizi pesa zote zikiweka pamoja zikipotea, tutajuaje zimepotea? Na zilizopotea zilikuwa zimetoka wapi ndio zikapotea? So hii si njia moja ya kutengeneza kikapu cha ufisadi bila kujulikana. And then of course one of the things that made me very angry about the animal orphanage is that the place is run down. It's run down. There are no animals. The animals we used to see while we visited the place long time ago, while we were still students, are not there. The place looks bad news. I mean, nothing exciting. And I believe the reason is there are no resources. All the money collected goes to that one pool called e-Citizen and disappears there, or it doesn't revert to ensure that the place is run. So there is something very wrong with how our government runs away from responsibility and runs away from accountability. Because I don't see any reason why the money should be collected by the people responsible, and then those people should be held accountable. Where is the guarantee that if the money stays at the park or the people who are in charge of the animal orphanage or the national park are going to loot the money? And where's the guarantee that if they go to e-Citizen, they will not be looted? Who will be the treasurer at the e-Citizen to ensure that the money is not looted? So what's cooking here? It doesn't smell right, in my opinion. And so I would want as Kenyans to begin to see through all these pretense that are being placed by William Ruto in guaranteing that he's fighting corruption, but it appears that he's facilitating it. It's facilitating it because if for example, the people passing through the gate to go and see animals are, let's say, per day, let's say it's 10,000 people, okay? And each person needs to pay the 450 Kenya shillings or the 250 Kenya shillings. Then it's very simple. Get the number of people who walks through the gate and multiplied by the money available, and then let that money be accounted for where it's being collected. Not for it to be wired elsewhere and then it will be followed later and then it has to come back before it is paying for this and that. There is something amiss with that entire arrangement. And then, of course, I would also want to remind us the reason why there was agitation for devolution and need for devolution was to decentralize the management and the running of the affairs of the country. But it appears that William Ruto wants to reverse that, okay? So that instead of things being done where they are, it all reverts back to Nairobi. It all reverts back to Treasury. It all reverts back to the central place. Now, that centralization, it is going against the spirit of devolution and the spirit of the delegation, that people should be accountable where they are, doing what they are supposed to do, generating what they are generating, then being accountable for the same. So these games being played here
I don't know how you see it, but what I see through here is just a game. There isn't much that is going on that is indeed meant for the betterment of this country. In my opinion, it's just a game that wants to waste the time of Kenyans. And at the end of the day, the Kenyans will find themselves helpless again, even after all the money has been generated that is meant for the betterment of this country. And so, in my opinion, things should remain devolved, and devolution should be broken further so that it is able to reach everyone. But let people be accountable. If you're in charge of tourism and you're in charge of game parks and national parks and all that, let that money be collected by their place. Let the money, whatever portion that belongs to the government, go to the treasury. But the treasury collecting all the money from all the parks and then now wants to divide to various places in the name that they are sponsoring or are supporting the services, it's going against the constitution. That's what I'm simply saying. It's unconstitutional. I don't know what's your take on the same, but I would want you to give me what you think. I don't think it is right for all the money to be put in one pool and in the name that you're fighting corruption. I don't think corruption is being fought here. We're just facilitating that corruption by even enhancing the confusion. We can't tell this came from the port, came from the airport, or came from the game park, or came from a women group, or came from pipeline. We are simply creating confusion so that corruption can take place. And that, to me, it goes against everything right. And so as Kenyans, let's reject the pretense that we are being treated to by the Ruto administration on this matter. Let's go back to following the constitution and let the people be accountable wherever they are. Ministry of Health, account for the money in the Ministry of Health. Ministry of Tourism, account for the money in the Ministry of Tourism. Ministry of wherever, Special Affairs, account for the money in there. But all the money put in one place so that it gets distributed again, then we are back into one-party state. We are back into the central government determining everything, and nobody should make any decision. And this is not how a country is enhanced, and this is not how a country advances. And so I would that we as Kenyans, we need to have a rethink, and then of course stand up for the constitution, stand up for the right leadership that needs to get the country functioning freely. Functioning freely. If there is anything we need in this country, it's for the country to function freely, whereby education grows, our healthcare grows, our food security grows. But this one, everything is put under the armpit of one person, and this person determines when we should breathe in and breathe out, when we should have money or not have money, when we should grow or not grow. Is not how we are supposed to be doing what we need to do. Well, ladies and gentlemen, thank you so much. Please tuendelee kulike video, kushare na kukaribishana. Masendio hayo, naomba tafadhali tumakinike. Maoni yako tunayasubiri. Nashukuru mzee wangu ashafika. Jakindube, hali vipi? Salama sana Bernard. Salama sana. Nimekuwa sijui kwa nini mimi nimekuwa nikingojea siwaoni. Tumekuwa na shida ya juzi kwa umeme, ingine neti ikakuwa mbaya sana. Tukianza hivi inakatika. So tukaacha tu. Okay. Hiyo ni vizuri sana. Mimi nasikia vile unajaribu kuwaelimisha hao wenzetu, lakini Bernard, unajua hizi constitution, hata mtu akisema constitution mara ngapi, kama watu hawaheshimu sheria, unajua kama hatuheshimu sheria, hiyo constitution hatuwezi kufuata, kwa sababu wale watu wa kwanza ambao wanavunja constitution ni yule mtu amechukua Biblia na kusema
heshimu na kutekeleza hiyo constitution. Yeye ndio wa kwanza kuvunja hiyo constitution na afuati. Sasa kama huyo mtu ndio tumempatia uwezo wa kunani afuati. La pili, unajua kuna kitu moja ambapo ndio maana unasema hatuwajibiki, kwa sababu tumechange. Wewe unaandika manager kuangalia shamba lako, na huyo manager ndio anakuwa sasa bosi wako. Wewe umemwajiri, lakini yeye sasa amegeuka kuwa bosi wako. Yeye hata ukimwambia enda ukafanye kazi, yeye ndiye anafanya vile anataka. Hivyo ndivyo sisi tunavyofanya, kwa sababu mtu tunamwajiri, alafu huyo mtu tumemwajiri sasa ndio bosi wetu. Sasa hata yani anaweza kupita na kutumwagilia maji, na huyo ni mtu tumeandika kazi. Ni sisi amekuja kutuomba kazi, tunampatia kazi, alafu tukishampatia kazi sasa amekuwa bosi wetu. Hasikii tunayomwambia. Ukicheza anakupiga bunduki au anakuchapa au anatuma polisi waje wakupige, na huyo ni mtu ninyi ndio mmemwandika kazi. Sasa tunamuita mheshimiwa, sasa amekuwa mtawala wetu. Hii ni kitu moja ambapo sisi hatuwaelewi. Hiyo ni kitu inatakiwa itoke kwa akili zetu. Mtu tumemwandika kazi, anawezaje kuja kutuvuruga? Yeah. Mimi ninasema Bernard, hizi vitu hata tukisema constitution imeandikwa vizuri namna gani, kama sisi wenyewe hatuheshimu constitution, wenyewe hatuheshimu. Yani hebu angalia watoto wako, wale watu wamekupatia kazi, wameenda kwa parliament. Parliament si nyumba yako binafsi, ni nyumba ya hao watu. Alafu unawaamuru polisi polisi kuwaua kwa sababu eti wamekuja hapo kwa nyumba hiyo, wamechoma nyumba. Kweli nyumba ni kitu, mtu amechoma nyumba ni kitu ya kuweza kumuulia Mkenya, na hiyo nyumba si ya mtu binafsi, ni yao. Hao ndio hao ambao ndio wanaweza kuijenga. Sasa unamuua kwa angalia hiyo scenario. So hii kitu ya kusema tufuate constitution, pesa zipelekwe sijui wapi, hatufuati. Na tena hawa wote ukiangalia ni watu wamesoma. Ni lazima tuanze kwa masomo, tujue tunajifunza masomo ya namna gani, masomo haya yanatusaidia kwa njia gani. Hatuwezi kuwa tunasoma tunachukua watoto kwenda shuleni, lakini tunawafundisha kuwa wezi. Tunawafundisha tu wakitoka huko wanyakue mali. Ndio maana nasema kila siku Bernard, ni vibaya kuiga, kukopi vitu za watu. Tumekopi wazungu kupitiliza kiasi. Tumewakopi wazungu kupitiliza kiasi kwa sababu sisi wa Afrika tunataka tuishi kama wa Amerika, lakini ukiangalia Amerika kuna watu wachache wenye mali. Hawa watu wengine wote, hata wa Kenya, hata ukiona watu wako kama ng'ambo, ni wafanyikazi tu, unafanya tu kazi, una siku ya kupumzika. Utakuta watu wengine wanafanya kazi 2, kazi 3, hivyo unawafanyia hayo matajiri. Na yet ukiangalia kwa mila zetu vile sisi wa Afrika tulivyo, ni tunatumia ile kitu inaitwa social, na hiyo social ndio hata hao unaona matajiri hao wakiwa na problem wanakimbilia kwa hiyo social. Unakumbuka wakati kulikuwa na shida na banks, walikimbia wapi? Walikimbia kwa social, walikimbia kwa serikali kuwasaidia, na hiyo serikali ni watu. Hiyo ndio walikimbia kwa watu, walikimbia kwa pesa zetu, ambayo pesa zetu ni wanasemaga ni social, hiyo pesa zetu. Na hiyo hapo ndio tunatakiwa sisi kama Waafrika tuangalie sisi tulikuwa tunajiongoza namna gani. Tungefuata mfumo huo wa economy yetu,
tusifuate economy ya watu wengine. Hii haitusaidii. Angalia China imefuata economy yao, namna ya kuendesha mambo yao. Angalia sasa, wako na watu wengi, watu ambao wanaweza kufanya kazi, wanaweza kwenda kwa holiday, yani wana mapato ya kuwatosha kwa kila mtu. Watu wengi, si mtu mmoja, watu wengi, yani kila moja ana mgao ile ambayo inamtosha. Na mimi ninakumbuka Bernard, nilipokuwa mtoto mdogo, ilikuwa bado tulikuwa bado tuko chini ya ukoloni, lakini kulikuwa na uafrika mwingi sana. Kulikuwa watu walikuwa na vitu vya kuwatosha, chakula. Ilikuwa uwezi kuona watu masikini vile saa hii ninaona watu masikini, ambapo saa hii tunatakiwa tu. Sasa unakuta watu wachache ni matajiri kupindukia. Kwa mfano, hawa wanabunge wote wale wako parliament, hawa wanasiasa ndio wako matajiri, ndio wanatembea na magari kubwa, na yeta hawa watu si wafanyabiashara. Inatakiwa wafanyabiashara ndio wawe na magari makubwa, manake ni wafanyabiashara. Lakini wafanyabiashara wetu hawana. Wafanyabiashara wetu hawana choppers. Lakini wana siasa wana choppers, na hawa wanatufanyia kazi. Kwani wao tunawalipa pesa ngapi? Kwa nini tunawalipa pesa nyingi hivyo? Wanatufanyia nini? So hizi ni vitu ambavyo tunatakiwa tuwe watu tunafuata sheria. Kama tukifuata sheria tutaheshimu hiyo constitution. Kama hatufuati sheria hatuwezi kuheshimu hiyo sheria. Hatuwezi kuheshimu constitution. Na inafaa yule mtu ambaye alichukua Biblia na kusema ataiheshimu na ataifanya nini? Ataitetea. Haheshimu, lakini haheshimu. Asante sana Bernard. Sawa, asante sana mzee wangu, tunashukuru. Hiyo ndio inaonekana samaki huoza kuanzia kwa kichwa, na inaonekana utovu wa nidhamu na kutofuata sheria hapa Kenya kunaongozwa na viongozi wenyewe hata kabla ya wananchi. Ningependa dadi ushughulikie hili swala la Adan Duale na supported by William Ruto kufunga hospitali kwa sababu waliweka false claim ya story ya SHA. Hiyo inastahili kufunga hospitali ama wahalifu wakamatwe wafungwe? Kufunga hospitali 800 Wakenya watatibiwa wapi? Sasa unaona, nimekuambia saa hii hawa watu hawafuati sheria. Hawafuati sheria. Sheria gani inawaruhusu kufunga hizo mahospitali? Sheria gani? Kwa sababu sheria inatakikana mshajua, okay, hawa watu wameclaim vitu, ni nani alifanya hiyo? Nani ameauthorize hiyo? Huyo ndio unamwendea. Huwezi kufunga hospitali kwa sababu sasa ukifunga hospitali ni kwamba unawatesa watu. Na hao watu hawakufanya hiyo. Sasa kuna watu ambao walikabidhiwa hizo kazi kufanya. Walikabidhiwa, unasema ukiwa na claim wewe ndio una authorize. Wewe ndio. Sasa hao ndio wanatakiwa waulizwe. Sasa unaona hawa ni watu ambao hawaheshimu katiba. Hawezi kuheshimu katiba kama afuati sheria. Sheria unajua inatakiwa ufuate hata kama inakuumiza, lakini lazima uifuate, kwa sababu hauwezi kuweka sheria ati mtu mwingine anafuata na wewe huwezi kufuata. Wewe ndio unatakiwa number 1 kufuata hiyo sheria. Lakini kama wewe ndio number 1 ufuati, kama ukiwaambia kama kwako Bernard, huwezi kuwa unavunja sheria alafu unataka watoto wafuate sheria. Unaweka sheria kwamba sitaki mtu afanye hivi, na wewe unaenda kufanya the same thing, unawaambia watoto wasifanye. Wataona huyu baba anatuchezea nini? Kwa nini? Kwa sababu ukisema kitu fulani haifai, wewe mwenyewe lazima uonyeshe kwamba hiyo kitu haifai na ni kwa nini, na lazima uiheshimu. Ndio hao watoto wengine waheshimu. Kama ukisema nisisikie mtu matusi ni vitu vibaya, na wewe kila mara ukisema unatusi, kila mara ukisema unatusi, kwani watoto watasema na matusi wataona ni kitu
no more. Sasa hiyo ni jambo ambalo halitakikani kufanyika kabisa hata kidogo. Halitakikani. Bernard, mimi naonaga hapa Uingereza, baba kama anavuta sigara, mtoto wa miaka 15 ana haki ya kuvuta sigara na baba yake hawezi kumkataza. Na ni wengi. Saa zingine anavuta sigara anampatia hata huyo mtoto, kwa sababu anaivuta. Sasa huyu mtoto utamwambiaje asivute sigara? Unaweza kumkataza kwamba pana miaka yako haikuruhusu, ungoje mpaka ufike 17. Na siku akikanyaga 17 ndio kitu ya kwanza anachukua. Hiyo kweli kabisa, mimi nakwambia kweli. Nishaona mama moja asubuhi, mtoto amevaa anaenda shule, anavuta sigara, anaachia, anampatia mtoto naye anavuta. Mtoto msichana wa nafikiri miaka 13, 14 hapo. Can you imagine that? Mama yake anavuta sigara, anampatia avute kama yeye bado anafunga mlango. Kwa sababu huwezi kumwambia usifanye, kwa sababu wewe unafanya. So hawa watu kama president mwenyewe haheshimu sheria namna hiyo, nani mtu ataheshimu namna gani? Kwa sababu sasa kama hiyo ukiangalia kweli, huyo ni mtu ameenda shule. Huyo mtu ameenda shule, na shule gani amesomea? Na hata kama sio shule, alifundishwa na nani? Hata wazazi wake kweli wamewafundisha? Wazazi wako kweli au wazazi wamefundishwa na wazazi kwamba unatakiwa utumikie raia ama utumikie watu wenu namna gani? Unaweza kwenda kusema hospitali hii ifungwe na unajua kabisa watu wenu wako pale ambao ni wagonjwa, na watu wale ambao wamefanya hiyo makosa wako. Sasa kama huwezi kuwachukulia hao hatua, wewe ni number 1 kwa wale ambao wamefanya hiyo mambo ya kuiba hiyo nani, kwa sababu ni lazima wachukulie hatua. Sasa hii hatua ya kusema eti tunapigana na rushwa iko wapi? Tunapigana na corruption iko wapi? Akifunga hospitali nani anasafa? Sasa akifunga hospitali nani anaadhibiwa? Nani amefanya makosa? Wale wanaenda hospitali ndio wamefanya makosa, ama wale ambao wanafanya kazi pale kwa hospitali ndio wamefanya makosa, au madaktari? Kwa sababu daktari mara nyingi hawahusiki na mambo. Anaenda na kutibu, anakupatia risiti, unapeleka kule hiyo nani inafanywa, claims zinafanywa. So akisema hawafanyi amezifunga, ndio kusema hao madaktari sasa hawafanyi kazi. So Bernard, nakwambia sheria inatakiwa, sisi wa Kenya wenyewe ni lazima tuwe na revolution ya sisi wenyewe, tujue kwamba tunataka viongozi wa namna gani. Tunataka kiongozi, na huyo kiongozi ni lazima tumwambie wewe ni mfanyikazi wetu. Bernard, mambo ya watu tunawaitaga watu, naona mtu anaitwa eti mheshimiwa. Mheshimiwa na ni mwizi, anaheshimiwa kivipi? Mimi unamuita eti mheshimiwa? Mheshimiwa namna gani? Mimi hiyo nilikataa kabisa. Mimi simuiti mtu nimemwajiri kazi namuita mheshimiwa. Mheshimiwa namna gani? Ni manager wangu? Mtu sisi ndio tunawapata. Usema ukweli Bernard, hao watu kama wasipopata kura zetu, hiyo kazi yatapataje? So tumewapatia hiyo kazi, tunasema wewe ndio ukatufanyia kazi. Sasa mtu tumemwandika kazi, tunamuita mheshimiwa, tunaanza kwenda kumuombaomba? Hapana. Asante sana Daddy. That's clear enough. Ladies and gentlemen, it is time for you as a Kenyan to take responsibility and of course reject bad leadership, and of course be able to call out leaders when they are making these outrageous blunders. And so this so-called spirited war against corruption, it is not war against corruption. It is just political games.
if indeed you wanted to catch the people that are making false claim, just as a reminder to you Kenyans, the reason why William Ruto did away with NHF and brought SHA, he's claimed that NHF was aiding the false claims, paying false claims, and a lot of money was being lost by the NHF system because it wasn't secure. And so he pushed that we do away with NHF and come with SHA. And one of the things they promised about SHA is that it's going to be, it's not going to make it possible for anybody to make false claims. Why? Because the patient and the doctor and the hospital and all the participants are all on one platform. The software, they claimed the software that is running SHA was bought at a whooping 102 or 104 billion Kenya shillings. So after spending over 100 billion Kenya shillings on a software, they now turn around and claim that 800 hospitals have made wrong returns and wrong claims. Somebody's playing with our minds. Somebody has been caught with his hand in the pot, and now he's looking for an excuse so that Kenyans will not hold them accountable. We cannot buy a software for 102 billion Kenya shillings, and then before a year is over, you now turn around that 800 hospitals are making false claims. On the same system, you told us the reason you're changing the system is so that you make it impossible for anybody to make any false claims. And then billions have been lost by making wrong payments to wrong hospitals. No, this must be traced to the doorstep of William Ruto and Adan Duale. They should tell us where the money is, who has made false claim, and how was it possible when this software was meant to make sure that it is impossible to make false claims. Wakenya wenye nia njema, wakati umefika wewe kuongea ukasikike. Tuache kuchezewa kama watoto. Haiwezekani wewe ukuje ukapata mtindo, ulikuwa unafanya kazi vizuri. Watu walikuwa wanahudumiwa vizuri. Kama kulikuwa na loophole ambayo ilikuwa inasaidia watu kufanya nini? Kuiba. Kazi ilikuwa yako, ilikuwa kuziba hiyo loophole. Haikukuwa wewe kwenda kuondoa system. Ukuja na system ambayo ni expensive. Wakenya wameilipia. Then mwaka uchaisha, usharudi tena unatuambia eti Wakenya sasa wamekundua njia nyingine ya kuiba kwa new system. No, we can't take that. And so, Wakenya, tuone wakati tunachezewa, tuweze kuelewa wakati tunachezewa, na tukatae kuchezewa. Tutakwenda break kidogo tu, tukirejea tunaanza kufungasha. Na shughuli kila mmoja. Tafadhali yes. Bernard. Yes, daddy. Hiyo mambo ya insurance. Yeah? Kwa nini hiyo pesa tunaiweka kwa insurance? Kwa nini? Kwa nini hiyo pesa tunaipeleka kwa insurance? Why? Na hiyo pesa bado tu inapelekwa hospitalini. Kwa nini? Kwa nini hiyo pesa atupeleki tu kwa hospitali full stop? Tuseme wewe enda hospitali utatibiwa. Kwa sababu insurance inatakiwa naenda hospitali natibiwa na naenda nyumbani bila chochote, bila na nikubaliwe kwenda hospitali yoyote. Sasa kama insurance yenyewe, hiyo insurance bado mimi saa hii brother yangu mdogo ni mgonjwa. Juzi tukafanya harambee ya 1 million, na hata sasa bado matibabu hajaisha, na SHA imelipa tu kiasi fulani, hailipi nyingine. Sasa unajiuliza isha ni ya nini? Bernard, ukitaka kujua sisi ni watu
sisi kama wana Kenya ama tuseme sisi ni watu wajinga. Unaona Cuba Kenya ni kubwa labda kuliko Cuba kwa ukubwa. Na Cuba imefungiwa na Amerika kabisa kutofanya biashara. Lakini Cuba yenyewe haina rasilimali kama Kenya. Haina. Ile tuseme kama sisi tuko na almasi, tuko na gold, tuko na vitu vingi tu tunazo hapa nyumbani ambazo ni rasilimali zetu. Lakini Cuba inawapatia watu wake elimu bure tangu klasi ya kwanza mpaka university. Inapatia watu wake matibabu ya bure. Na wako yani wako na madaktari wazuri na wengi ambapo wana donate kwa ulimwengu. Alafu wako na elimu wanafundisha. Sasa unaona, unafundishwa bure, unaenda unasoma bure, unaenda hospitali bure. Na hao hawana mali kama Kenya. Hawana mali kama Kenya. Amerika imewazuia kufanya biashara na nchi zingine. Sasa sisi tunakubaliwa kufanya biashara na nchi zingine na tuko na mali nyingi. Mbona tunafanya biashara na elimu na tunafanya biashara na matibabu? Na hata hapa Europe mzima haifanyi hivyo. Kwa nini sisi tunafanya hivyo? Ni kwa sababu tunafanya hivyo, Bernard, kwa sababu ya ulafi. Tunataka kuiba pesa. Kwa sababu hiyo ni njia ya kuiba. Hiyo ni njia ya mtu mwenye akili huwezi kufanya. Mtindo ya Kenya ilikuwa ni kwamba unaenda hospitali. Hata Tanzania nilikuwa naona unaenda hospitali, unatibiwa, unaenda nyumbani. Sasa hiyo ndio tungeimprove. Hiyo ndio mtindo ambao tulikuwa nayo, tungeimprove hiyo. Sasa tunaenda tunachukua system ya Amerika, ambapo Waamerika wenyewe wanalalamika ni system mbaya. Tunachukua hiyo mbaya, tunajaribu kuweka Kenya. Sasa unamwambia mama mzee huko nyumbani eti anunue insurance. Alipe. Mbona ambiwi tu we lipa hii pesa, lakini ukienda hospitali unatibiwa tu? Mbona inakuwa tena eti ukienda huko una claim nini? Unaona hata shule tunaambiwa ati mtu anapewa pesa, MP wako anapewa pesa eti basa ya kuwapatia. Kwa nini hiyo pesa iendi shuleni? Kwa nini inatakiwa ipite kwa mkono third party? Na kazi ya MP si kazi ya kupeana hizo. Kazi ya MP ni ya kutunga sheria huko kwa bunge na kurepresent na kuleta mawazo ambayo ya kujenga nchi, si kuleta mawazo ya kupeana. Unaona sasa hizi vitu ni kwamba hatujui, na hata kama tunajua hatufuati. So hiyo nani Bernard, hiyo insurance, hiyo kusema kuclaim, hiyo kwanza peke yake it's a wrong thing. It's a wrong. Haifai. Tunatakiwa tukienda hospitali tunatibiwa bure, tunaenda nyumbani. Yule mtoto mdogo, mbona anafanya hivyo sahihi? Traore, mbona anafanya namna hiyo? Na ni nchi tunasemekana ni maskini. Hizi siku moja aliulizwa mbona alipata pesa ngapi, mbona amepata pesa, akasema wakati wa utawala ambayo ilikuwa mbele yake walikuwa wanalipa bilioni 400, walilipa bilioni 500 kwa kusaidia, yani serikali inalipa hiyo bilioni 500 kwa watu wa mafuta
ndio mafuta waweze kuuza kwa bei ya chini. Serikali inapeana hiyo ndio iweze kuuza. Lakini alipokuja kwa utawala walisema mnataka tulipe pesa ngapi? Wakaambiwa wanatakiwa kulipa 100 billion. Sasa hii 400 billion ilienda kwa mfuko ya nani? Akamwambia yule mtu alikuwa na interview, akamwambia unaona 4 billion hii 400 billion hii tunaambiwa ililipwa watu wa mafuta. Saa hii tumewaambia watupatie bill, na bill yenyewe ni only 100 billion. So hizi zingine zilienda wapi? Sasa akasema pesa ziko, lakini watu wamezitumia vibaya. Ndio maana tumepata pesa ambazo unaona zinafanya nini? Zinatengeneza barabara, zinajenga mashule. Ni kwa sababu hii pesa. Kwa hiyo akasema kama unapiga budget vizuri na mnatumia pesa vizuri, pesa ziko. So tunakosaje pesa na tuko na rasilimali nyingi Kenya? Tunawezaje kukosa pesa? So hizi ni vitu ambavyo zinatakikana ndio maana ninasema Bernard, tutoke kwa hii box ya kusema tunafuata tu mzungu kama kondoo. Ni lazima tusimame mahali tuseme tunafanya mambo yetu according to our problems, according to vile tunaziona sisi. Tusifuate eti kwa sababu hao wanaona hivyo lazima tuione hivyo. Hapana, lazima tuwagiu kama vile nilisikia Mlema akijibu Wajerumani. Mjerumani mmoja Mlema alisema yeye akipata serikali atafuata communism way ya economy. Huyo Mjerumani akasema sisi West German na East German tulikuwa na communism na tulifail. Akamwambia communism yenu ilifail kwa sababu mulifanya makosa fulani. China mbona haijafail? Kwa sababu China ilifuata sehemu nzuri, na sisi tutafuata yetu, na najua tutasucceed kwa sababu we can see sehemu mbaya tunawacha. Hiyo sehemu yenu mlifuata hizo mbaya tutawacha. So inatakikana hata sisi as Kenyans or as African lazima tutoke kwa hii mambo ya kufuata tu mzungu. Ati mzungu akifanya hivyo tunafanya, wakisema hivi tunafanya. No, tuangalie sisi wenyewe, how do we do our own things. Hii ndio tutasucceed. Lakini tukifuata vitu za watu hatutasucceed, kwa sababu hizo vitu za watu hatuziheshimu. Asante Bernard. Asante sana Jakindube, hiyo iko wazi na kila mmoja naamini unafuata kwa njia iliyo safi na tunaelewanwa hapa. Ukiangalia swala zima la SHA ama la matibabu ni kutafuta sababu ya kutohakikisha kwamba matibabu inafikia kila Mkenya. Hiyo ndio wanaingiza hapa maneno ya katikati hapa ya SHA, ili uregister kwa SHA uende kutibiwa, tena serikali hiyo hospitali iende kuclaim ndio SHA ilipe. All that is waste of time. Kama tuko tayari kupeana matibabu bure kwa kila Mkenya, tuweke pesa kwa Ministry of Health. Ministry of Health inunue madawa, mishahara ya madaktari iwepo, manasi wao wameajiriwa wa kutosha, hospitali zijengwe karibu na wananchi, na kuwe na sheria. Kitu cha pekee ambacho unapaswa kuproduce ni kudhibitisha kwamba wewe ni Mkenya. ID, ingia hospitali, tibia uende. Wageni watakuwa wanalipa hii na hii. Lakini hii masuala ya kusumbuana eti tuweke kwa SHA, sasa tutoke kwa SHA, sijui tende kwa nini. Ni mchezo tu wa siasa, na huu mchezo ambao unachezwa unaudhi, kwa sababu hatuwezi kuendelea hivi kama nchi. Lazima tufike mahali tuwajibike. Ndiposa nakubaliana na mzee hapa anaposema swala la Ibrahim Traore. Aliona nchi maskini ndio huo umekidhiri, masomo yamebomoka, matibabu yamebomoka, nchi inategemea kila kitu kutoka nje.
kujitweka hilo jukumu. Akasema wakati sasa yeye anaongoza, lazima hizi vitu zishughulikiwe ipasavyo. Army ikatolewa kwa barracks. Army ndio inaongoza kujenga hospitali, makeshift hospitals, make sure that the Burkina Faso people are being taken care of. Sisi hapa ni kucheza tu siasa. Saa hii tumeanza sasa 1 term, 2 term, 2 term, 1 term, 1 term, 2 term. What is 1 term? What is 2 term? Masuala nyeti ambayo tunapaswa kuyashughulikia hakuna. So tumekuwa 1 term, 2 term, 1 term, 2 term. Let us hold these people to account. It will help better than arguing about 1 term, 2 and 2 term and 1 term. So tusicheze siasa, tushinikize serikali na wanasiasa wote ambao wanataka uongozi wawajibike katika huo uongozi. So masomo ya bure ni hela iwekwe kwa education. Sio wabunge wapewe basari, MCA apewe basari, governor apewe basari, president ako na basari na women rep ako na basari. So mwanafunzi mmoja ataenda achukue basari ya MCA, achukue hiyo basari ya mbunge, ya women rep, ya president. Kwa nini? Tena hiyo basari akichukua hiyo check anarudisha shule. Shule inapeleka kwa Ministry of Education. So why should we be doing this? It's all because somebody wants to look like he's working when he is not working. He's wasting people's time. And so Kenyans, let's demand the best. We can't be run by the worst and end up being the best. And so tuache kuchezewa na tukatae kuchezewa. Ningekuwa rais leo, hii mambo yote ya kulumbana, kusumbuana, hakuna haja. Patia kazi kwa ile mtu anaweza kufanya kazi, acha huyo mtu afanye kazi. Alafu mapendekezo yanayokuja yapigwe msasa. Wale watu wana akili timamu, wenye uzoefu, wenye uwezo, waangalie hilo swala kwa kina. Kama linafaa, lianze kutekelezwa. Bora linalingana na sheria, linafuata sheria na nchi inasonga mbele. Sasa saa hii masomo ina collapse, healthcare ina collapse, kila kitu kinaharibika, lakini bado wanataka tuongee 1 term, 2 term. Hapana, tusimame imara, tutetee haki zetu na tukatae maovu ambayo yanaletwa na mtu. Yes, watu wengi wanakufa hospitalini kwa sababu SHA haijafunguka. Hiyo ni kosa ambalo limefanywa na mtu, sio kosa ambalo limetokea kiajali. You have put up a system. The system is not working. And then you demand that people must prove that they are members of SHA before they receive treatment. So watu wanakufa kwa benji hapo wakingojanga SHA ifunguke. This is not right. And so let's wake up. Let's do the right thing. I'm looking out for leadership like that of Ibrahim Traore, where somebody is responsible, not is looking for who to blame. Sai sasa ni united opposition blaming government, government blaming united opposition, and then there is the other opposition that is not opposition, and things like that. Let's stop the games. Let's face the responsibility that is before us. Tuko na rasilimali za kutosha kama vile mzee amesema. Hizo rasilimali zikitumika vizuri, zitolewe kwa mikono ya fisadi, kila Mkenya anaweza kuwekwa kwa mshahara ambao unafaa, naishi bila kusumbua. Niliuliza hapa swali, naendelea kuuliza. Rasilimali inayotoka, hela ile inatoka kwa National Park ni ngapi? Ile inatoka kwa gold ni ngapi? Ile inatoka kwa the other minerals ni ngapi? Ile inaokotwa airport ni ngapi? Ile inaokotwa kwa port ni ngapi? Huwa inaenda wapi? Kwa nini nauliza hivyo? Ni kwa sababu baada ya kuokota hizi hela zote, bado wanasema wanataka kutoa nini? Tax nyingine kwa kila Mkenya.
ndio serikali iendelee kufanya kazi. Ile hali Burkina Faso, kwa sababu wako na gold, na gold imeuza vizuri, wamesema masomo ni bure mpaka university. Sasa kile kitu iko illegal in Burkina Faso ni kukataa kwenda shule. Unalazimishwa kwenda shule. Na tena wamefungua academy ya ile ya special cases. Wala wataka kufuata academic chain, they can follow their whatever, their creativity, their innovation, and be able to thrive. When will we do that? What are we waiting for to do that? Playing games, playing mind games. Let's stop the games and do the responsibility. And anybody who's running away from responsibility, I've said here before, I'll keep saying, William Ruto runs away from responsibility. Anajiuza kama mchapakazi, lakini kazi yenyewe hataki kuifanya. Anatafuta sababu ya kutofanya hiyo kazi. Lazima tuangalie viongozi ambao wanawajibika, wale wanajituweka majukumu, mahitaji ya Wakenya kwa mabega yao, na wanataka kuweka suluhisho la kudumu. Sio kuendelea kucheza na kusema hiki na kile, hiki na kile. And then of course, hii kufanya biashara na serikali, hilo ni suala lingine tutazungumzia. Hiyo ndio chanzo cha ufisadi. Wewe utaki kuzuia watu kufanya kazi na kufanya biashara na serikali, okay? Lakini unasema unapigana na ufisadi. Hakuna vile utaruhusu wabunge wafanye biashara na serikali. Umeruhusu wafanyikazi wa serikali wafanye biashara na serikali. Alafu unaenda kwa TV kusema unapigana na ufisadi. Kivipi? Kampuni zako ndio unataka supply mask. Unataka kampuni zako hizo supply kokoto. Hizo kampuni zako supply toothpick na kila kitu kwa ofisi ya serikali. Kwa nini? Wewe uko kwa mamlaka ama wherever kampuni za marafiki zako. Hiyo ni ufisadi tayari. Conflict of wherever interest. So I think Kenyans, we just don't want to see what is wrong. We pretend not to see what is wrong. And then in the long run, we turn around that we are suffering. We are suffering because we have refused to see what is wrong. Everything is wrong when the government runs away from responsibility. Tuma watoto shule. Kuna clip hapa Matiang'i alikuwa anazungumza. Watoto wameachiliwa kwenda shule, lakini pesa capitation haijatumwa. So principals wana survive na wanafunzi shuleni bila hela ya kushughulikia hayo manini. So ni serikali ipi hii ambayo itatuma watoto shule na hawajatuma hela? Shule zifunguke, watoto wa report shule, lakini hawajatuma hela. Lakini wanataka kutuambia 1 term, 2 term. Hii inaudhi sana. Watu wawajibike katika ofisi zao, watekeleze majukumu yao. Naomba tutamatishie hapo. Ni saa 8 asubuhi masaa Afrika Mashariki na misa ya asubuhi mapema, kwa hivyo tutaanza kufungia hapo. Mzee wangu, naomba ukatupatie la mwisho, alafu tungatuke, tutaendeleza hiyo kesho. Asante sana Bernard. Mimi nasema tu Bernard, ni kwamba ni vizuri haya mambo ya kusema sijui 1 term sijui 1 hizi ni upuzi mtupu. Ni kwa sababu watu wetu hawataki kuwajibika. Kuwajibika ni jambo la muhimu sana. Kama watu tungekuwa tunawajibika, ni kwa sababu tumekosa watu wenye nidhamu. Sisi wote ni watu tu walafi. Tunataka ubinafsi, tunataka kuonekana mimi ndio ninaweza, na hiyo sio umuntu. Hiyo sio kabisa sio Kiafrika. Waafrika ni watu ambao wamekuwa wakiongozwa katika misingi ya social. Yaani hauwezi kuwa ati we mtu mmoja wengine wanakufa na njaa na ujali. Ulikuwa unakuta hata kama mwingine lakini kila mmoja atapata kitu ya kula. Ilikuwa ni ngumu kuona mtu hana hata nyumba ya kujenga ya kukaa.
Kama mtu hana nyumba, watu walikuwa wanakusanyika, anajengewa nyumba. Unaona? Sasa hii ni kwamba tumechukua hii kuiga vitu, tunaiga vitu ambavyo zinatudhalilisha, vitu ambazo zinatufanya tunadharauliwa kwa sababu hatuzifanyi kama hao watu. Na hawa watu hawafanyi hivyo, wana umoja, tuseme kama European, wana umoja sana. Wana umoja kabisa. Hawafanyi vitu kama vile Waamerika wanafanya, kwa sababu Waamerika ni watu wengi sana, wako barabarani, hawana hata pahali pa kulala. So lazima turudi kwa root zetu, ndio tupate uongozi mzuri. Na hawa hata viongozi wenyewe tuchague viongozi kufuatana na mila zetu, kwa sababu mila zetu zilikuwa haliziruhusu tu unaokota mtu tu anakuja ati demokrasi, mimi natawajengea kanisa sijui nini. Hiyo ilikuwa hakuna. Mtu anaangaliwa anatoka kwa ukoo gani, yeye ni mtu wa namna gani, amekuwa ni mwizi, yeye amekuwa kwa njia gani. Hiyo ndio mtu, sio mnachagua mtu mzuri. Sasa tunachagua tu kiolela, hata tunachagua wezi tu. Na hata ukiambiwa huyu ni mwizi, hatukatai, tunakusema pana, wacha tu huyu ni mwizi wetu. How can mwizi anakuongoza? Utachaguaje fisi? Eti unaweka fisi kwa kondoo. This is wrong. Sisi hizi vitu Bernard, lazima tuwe na mapinduzi ya kiroho na kuangalia tunataka kwenda wapi. Asante sana Bernard. Thank you sir, we appreciate that. Ladies and gentlemen, asanteni sana kwa kuwa sehemu ya mazungumzo. Tutaendelea haya na huu mjadala baadaye. Naomba tu tumakinike, na katika kumakinika ni kama vile mzee amesema, tuwajibike. Kumbuka ule msemo ulisemwa na Mama Teresa, nasema dunia itakuwa safi kama kila mtu atafagia kwa mlango wake. Kwa hivyo haya mabadiliko hayaanzi kule juu, yataanza hapo kwa mlango wako. Anza kufikiria kuhusu nchi, fikiria kuhusu uongozi wa nchi hii, matatizo ya nchi hii, na tafuta suluhu ambalo ni bora. Tuache kucheza siasa na maisha ya Wakenya na maendeleo ya nchi. Siasa za kuchezeana zimekithiri kwa muda mrefu. Wakati umefika zikome, na watakayekomesha ni mimi na wewe. Tusimame kidete, tuseme enough is enough. Kama ufai haufai, kama utoshi hautoshi. Hakuna haja ya kushabikia kabila lako, chama chako ama eneo lako. Tusimamie haki, tusimamie uongozi ambao ni bora kwa nchi, kwa sababu uko tayari kuleta suluhu kwa yale ambayo yanakumba nchi hii. Naomba tukutane tutakapokutana katika kipindi kinachofuata. Mungu awabariki. Hata ndugu yangu Matiang'i hapa anajua alifanya na Ruto kama vice president yake, yeye akiwa minister ya interior. Mwisho tu wakati siasa ilibadilika ndio wakaanza kuwa na maoni tofauti, but yeye alikuwa interior minister. So hata huyu ndugu yetu huyu wa Munyoro, we create problems for wananchi. Tunaongea mambo ni kama nchi haiko. Juzi niliona Martha Karua akiwa kule Marekani na kazungumuza kitu, because Martha Karua alisema hii nchi tusipokuwa wa kweli, we are going to pay the price. Because yeye alisema alikuwa mtoto, watu walikuwa nakula kiapo kusema ama mtu fulani akiwa pande hii mwingine anakuwa huku. Because I can tell you for free, Raila tuseme ati hayuko na Ruto, utaona wa Munyoro akirudi huko. Bila hii aenda bebe watu yake, ati Matiang'i akuje na milioni 1, ati sijui natembea akuje na yake, ati sijui nani Pwani akuje na yake, atalafu tukae
We either decide we want a nation that we are all Kenyan communities, ama tujidanganye. Matiang'i, the way you trained us in parliament about nation, those backward ideologies of grouping Kenyans at hii community ikuje na hii ikuje. Sasa mtu akisema yako na milioni 6 na wewe unakuja na milioni 1, hiyo sasa hiyo milioni 9 sasa na wakuboranga tikuja na milioni yako 1 tukae kwa meza. Is that Kenya really? We want you to walk around the way you are saying Ababu has been your friend. Ukikuja Western tembea, ukienda huko vile sisi tuliunda ODM. Tulianza hapa chini. Kutoka hapa paka ikakuwa national party. That's why sometimes I get pained when somebody now want to categorize all 20 years to become a national party. And we want other people to also build national parties so that Wakenya wowote mtu akikuingiza na wewe ulitufundisha huko kwa bunge. Mimi nakumbuka Kenya we must build strong institutions. Mtu akikuingiza kwa siasa ya kusema ati kabila hii kuja na watu milioni 1, huyo akuje na yake 1500, alafu mlima ikuje na milioni 6. Repeat. How? What kind of politics is that? Let us decide that with migrants kutoka kila mahali ya dunia. Wa Chinese wako, hata wa Russia wako huko. Wa Chinese wako huko, Waarabu wako huko, but they have one nation. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Unatazama Sound Kanti Talk Live. They couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him.